Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, once again, please maaf kariyo sanu. We had technical difficulties with the sound. So sorry, we are now back. And we can continue. Sorry, Ranbiji, you asked that question about Khalsa Primary School, correct? You were asking, how do you feel being at the school? Yeah. Any of you could answer. So like throughout the day, like I'm always joyful and happy outside, and even like whenever I do my work, it's just because Vaheguru Ji's Kirpa, and it's like a rare opportunity to actually go to a holy place in the school and just get blessings. Like we always do a part and ardas, and I'm always happy. So we have Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab upcoming in a week's time, 4th of November. Yeah. How do you, like, I mean, I guess, what does it mean to you, and how do you feel knowing, you know, that you're in the school, you're educated on Gurpurab, upcoming Gurpurab, you're educated on all the Sikh festivals, and as Baji was saying, you know, Sade Guru Jade Hage, they're all the same. But it's really nice that you're in a school, right, Ranbiji, where they get told about Gurpurab. So tell us, you know, what does it mean to you? To me, Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab is really special because that was when my first Guru was born, and he was the founder of Sikhi. And I think just remembering, the way to remember that is, it was really, really dark, and then when the light was born, like it shined throughout all the people, and that's when everyone started becoming nice and kind. So I think it's really special because he was the founder of Sikhi. Like a Shabad Sat Guru Nanak Pargataya, Miti Tund Jag Chan Hovan. That's meaning she is talking about. Yeah. Very good. You know, I feel such an inspiration, I tell you, Baji. You know, just I learn when you come onto the show. I always learn, so, you know, thank you for sharing that. How do you feel? I feel like it's like really special. Like Amrapal said, he was a founder of the Sikh religion, and Sikhism is still based on his teachings, and I think that he was our first guru, and he was a really spiritual person. We know he would take us to the right path to become a good human being. And like when it's like Gurpurab or any special occasion, I feel like we have so many fun activities, and we dress up in our traditional clothes, and we have so much fun on that day. Really? Yeah. So Baji, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ, you know, you were saying about having so much fun that day. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? What's the plan for Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, when I'm working as a priest, you know, in school, and from last 15 years in different gurudwaras as well. When I see the programs on weekends, you know, when I ask to the Sangat, if the Hukumnama, no? Which Guru's Hukumnama, I ask sometime, you know, and people not aware on that. When you ask Khalsa Primary School kids which Hukumnama came, everybody hands up. I know which Guru, even which Bhagat's Hukumnama came on. It's not easy to ask if you go to the survey on this. Yeah, but I feel very proud. Our kids almost from reception to year 6, everybody hands up. Yes, I know is the third Guru's Hukumnama. I know is the Bhagat Kabir's Hukumnama. So it's a very tiny thing, but it's a big achievement. It's what I believe, you know. Hanji, no, that's amazing. Yeah. And Ranbiji, look, listening to the youngsters and your younger self, it's just me and Baji here that probably feel like we should be back at that age. How do you feel knowing that Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab's next week, and you know, what is it that you maybe want to share with us a little bit about Guru Nanak Dev Ji? I'm really excited because Guru Nanak Dev Ji, as they said, is the founder of Sikhi, so we'll be without them today. So just really happy and excited. Very good. And do you have another question that you'd like to ask? Because I can see you've got a long list there. So how long have you prepared for this day today? You're very confident. We only got to know, was it last week? We only got to know we were coming. So we tried our best to not panic. We're staying calm. So when you stay calm, you just feel that God's in front of you. So you just feel calm and like everything's gonna go well. Yeah, like when we wear our patkas, we feel like Vaheguru's hand is on our head, and like we just like say it calmly and confidently. So like I was first really nervous, but now I'm like calmed down because like it's not as bad as I thought. And like I feel like Vaheguru is in front of me and everything's gonna go well. I just want to add, today's lot from the kids from school, mostly they came first time.
many of them. Okay. So this is very another exciting thing for them as well. But you know, Baji, tell me, you know, as we were talking about this before we went on to air, na, jadon ਸਾਡੇ time ਦੇ ਵਿੱਚ, we would never come forward, especially starting at the age of, like, we've got 5-year-old children, probably the youngest, going right up to the age of 11. In our time, we would, maybe we didn't have the opportunity, but Sikh Channel on our Jada platform is for that reason. How come they've got the confidence to come on? There must be something that the school's doing, rehearsals, or, you know, obviously Vaiguru ultimately is the reason, but we know that that's there. But what else do you do to help the children to not? Yeah, I believe these days social media is not giving more confident to the kids. ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਫੋਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਈਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਈਅਰ 6 and 7 ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨੀਅਰਲੀ 7-8 ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਐਫਰਟ ਐਨੀਵੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 9 ਵਜੇ ਨੇ, ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਐਫਰਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੁਡੇ, from many days before, practicing this and that, is everything is behind the scene, is great effort from everyone. Yeah, it is it's a teamwork. That's it, definitely. And as you say, jadi thadi sangat hegi, you come together in good sangat, you know, you could go so far and obviously spread that word. I think this is the main reason of Khalsa Primary School exist, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। And Baji, thought you other ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, I guess, that have come to the school, have then moved on, thought you some feedback video, like what's the kind of feedback that you get from the parents, from the children about Khalsa Primary School? फीडबैक यही है जी कि बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट हो गई है। Really? Look at that. Yeah. Every week I got parents coming to me, ज्ञानी जी कुछ कर सकते हैं, बच्चों ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਯੂਕੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ 30 ਸਪੇਸ ਜੇ 30 ਹੋਣੇ ਆ, 31 ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਫਿਕਸ 31 ਇਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਫਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸਲੈਂਟ। Yeah, amazing. So tell us, any shabads that you know that are related to Guru Nanak Dev Ji? So what we're currently learning is Ek Baba Akal Roop Duja Rababi Mardana, Satgur Nanak Pargatiya Miti Tun Jag Chanan Hoya, Sab to Vadda Satgur Nanak Ji Nikal Rakhi Me. Amazing. So you've been learning that, and how's that going? Preparing or learning the shabad? How's that been going for you? It's okay. Yeah. You enjoying it? Yeah. So tell me one thing that you would say that you love about Khalsa Primary School, or maybe even share a memory of something that you may have learnt at the school that sticks with you that you want to share with our Sangat. The teachers. Really? The teachers just encourage you so much to always do well, no matter what consequences come, just always do well and never give up. Yeah. And how do your parents feel that you're here today? Our parents are proud of us that we have this opportunity to be here and talk with you guys, and like since we're in a unique Sikh faith school, I think that the teachers are doing an amazing job to make this school a better place. And since I've learnt so much about my faith and like my mother tongue, I feel like I've been doing so well in this school, and I think when I go to secondary school I remember these things, and these are like memorable moments, and the teachers are like encouraging me, and they encouraged me throughout this period of KPS, and I really enjoyed this school. I just want to add on this, when these girls came on reception and now they are in year 6, I remember now how much knowledge they got now, and if I go and just see any other people around the community, they have never been to Khalsa school, so too much difference। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਪਾਠ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਬਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। That is, and I was just saying, even with a young co-presenter as well, yes, excellent. You know, this is excellent to see. It's just amazing to see that, you know, they're coming forward and he's doing very good. Excellent. Yeah, there you go. See, how do you feel so far? Feel excited for the rest of the show. Future of Sikh channel, yeah? Exactly. It will be, definitely. And tell me one thing about your parents. How did they feel when they knew that you're going to be here co-presenting today? My mum was very happy, and so my grandparents,
Are very they? supportive, and yeah, they're watching. And they're watching, so you can do a fateh to them. Actually, we can both do a Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We're watching. Ranveer Ji is doing an amazing job, and all the Khalsa Primary School Jere vi ithe hege are doing an amazing job. So, but you're enjoying it. Yeah. Do you think you'll be back? Probably. Yeah. So, have you got any other question? Yeah. So, what, in your opinion, what can we do to help other children come onto the show? I think we should encourage them, because most children, they start panicking when they get to know, oh no, we're going to be live, oh no, oh no. They start going like, oh, we're going to mess up or something. And they shouldn't think that way. They should think that everything's going to go well, and always don't give up. Yeah. Yeah, I think the children just like support them, like Amrit Powell said, and I feel like if you just like put them on stage, I feel like they're just gonna be all right. They're just gonna have to say confidently, and like me and Amrit Powell, we were both really nervous to come in this show. Then after a while, we like kind of calmed down and said it confidently, and yeah. So Rahani, this is your last year at Khalsa Primary School. What will you remember the most? I'll remember the morning assemblies the most, because it's like really a like unique kind of thing, because when you go to the Gurdwara, especially a holy place in your school, is like the most special thing. And I'm like so lucky to be in this school, and I feel like Vaheguru Ji's blessings are so powerful that I like have so much energy in this school, and I even enjoy maths and English. When I was small, I didn't like it, but since I'm having fun with my teachers, I feel like I'm doing really well. And Amrit Powell, what do you want to achieve by the time that you leave Khalsa Primary School? I want to learn more about my gurus, like the history behind every single guru. But I also want to do well in my studies. Yeah. So we're going to be going over to the other students that are here with us, that are going to be doing Kirtan. You already know the plan. We do not know the plan yet, do we, Ranveer? We don't know about what Shabbats they're going to be, but we're looking forward to hearing the Kirtan. So we're going to join them, and then we'll come back and go through some other questions with you. So Sangatji, we have, as I was saying, we've got all of Khalsa Primary School, not really, but we have basically a lot of Jere Bache Hege. They're going to be doing Kirtan. The camera will switch over to them, we'll listen to some Kirtan, and then we'll come back and then we'll ask some more questions to the students. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Pragate Nanak Rae, Pragate Nanak Rae.
Ji Ki Fateh. Amazing. That was just, how do you feel, Ranviji, listening to the bache doing I feel really Kirtan? happy because 4-year-olds, 5-year-olds playing as well. It's amazing. Yeah. God bless you. We look forward to some more Shabbats. But Baji, tell us, like the reason for choosing the Shabbat, like how did that come about? How long did it take to prepare? I can say without parents' support, it's impossible. Really? ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਲੈਸਨ ਦੇਣਾ ਆ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬੱਚੇ ਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਕੀਪ ਟਰਾਈ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਪੋਇਮਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਮਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ It's true. and you think to yourself like kinna sona listening to them it inspires you to think well why didn't I take that up ਜਦੋਂ I was that age why did I not do it probably because we didn't have the resources as much but now we do take the opportunity ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨਾ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਸ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਸੋ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ perform ਕਰ ਰਹੇ ਆ for many years. And do we have more Shabbats that they prepared for today later on in the show? Yeah. We have? Okay, so can keep that surprise. Okay. So tell me a little bit more about the assemblies at Khalsa Primary School. Like, what is it that you like about the assembly and how does it all come together? We choose some children and first we say in Punjabi and then we also do another translation in English so that if someone doesn't understand Punjabi they can also understand in English what we're talking about and we also do role plays to help understand the story better that's all. Yeah, and what do you enjoy about the assemblies? I enjoy that like we do so much kirtan there and like show respect. So we like to do our assemblies in the Gurdwara, and we like sometimes in special occasions we wear our traditional clothes, which makes it like 10 times more fun. And we like Amritpal said, there's 2 translations. And we do a role play as well, and we do some more activities, and the assemblies are like so special to us because we're talking about the history of our gurus and other people who have sacrificed themselves. Yeah, no, it's true. You're not listening to that. It's just very true. Our gurus, they did definitely sacrifice themselves for us, and we are very blessed, actually. And the thing that I like about Sikhi, it's not actually for just Sikhs. It's a philosophy for, non-Sikh, for everyone, isn't it? Really, it's for humanity, and you're getting taught that on a daily basis. So how lucky are you to be taught that? As soon as you wake up first thing in the morning, finish at the end of the day. It's amazing. So very good. So we're going to be going for a short break. We will be coming back. Sangaji, we're going for a short break. Please visit Jada Kapilio, and as we always say, even if you have bronte, have some bronte, and please join us back after the break. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome back, Sangaji Ji. Welcome back after the break. Hope to see Jada Kapilia and maybe even have some bronte that we unfortunately do not have in the studio. Hajit Uncle, we are waiting for your bronte that we hope that you're going to make for us. What would you say, Ranviji? What do you think? Yeah, do you think Hajit Uncle should? You're up for it. See, look. We've got that on TV now, Uncle. We're waiting for your bronte, okay? So Sangaji, I hope you've enjoyed the first half of the show. And if you have just joined us, we have the amazing Khalsa Primary School students here with us. Practically the whole school here in the studio, doing some amazing kirtan, talking to us about the school, but most importantly, talking to us about Gurpurab that's upcoming, and just generally the vibe of the school and why Waheguru Ji is so important and how we should remember him day in, day out. And on that note, I'd like to go over to you, Ranviji, on your thought of the day that you've brought in with you today. So, thought of the day is Amrit Vela Sachna, Vadiyai Vichar. So in the Amrit Vela, the ambrosial hours before dawn, chant the true name and contemplate his glorious greatness, which is something that we should try to do on a daily basis. Amrit Vela jada hega is बहुत important hega. That time, is the most blissful time where, we're not getting up to do all our duties. Try to remember him and remember him during the day. But Baji, I'd like to lead on to you because the CV Hord keh sakte hain on that thought of the day. मेरा ख्याल है कि ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ
ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। yeah very ਜਦੋਂ true ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਐਨੀਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਪਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। So I'd also like to say that Sangatji Jedi students we bete us here. We've done a changeover in the break. So let's introduce the students that we have with us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ। Yeah, come on, really. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So tell us your name and how old you are. My name is Jasmine. I'm 9 years old. And what's your My name? name is Angad. I'm 9 years old. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ। Oh, Angad Singh. So how do you feel being on the breakfast show? I feel a bit surprised. Are you? Yeah. What would you like to ask them? We've got a changeover of students now. And Just enjoy it. It's going to be fun. you looking forward to it? Questions. Yeah. But how do you feel seeing a young co-presenter here as well, of the age of 12 years old? It's inspiring to see young children, right? You're not nervous, are you? No, you can't be nervous. I'm the one who's nervous. I'm nervous and I do it on a daily basis, on a weekly basis actually. So, but Baji Toja Dasya, what's the plan for? We've obviously had the Shabbat before the break. Hon, we're going to have a ਹੁਣ ਅਸੀਂ poem. ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਕਰਨੀ ਆ Okay. ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਭਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ stay with us. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਆ। Hanji. Yeah. So Sangatji will go over to the students and we'll listen to the next Shabbat or poem that they have. So please, as Baji said, stay with us. You know, do not go anywhere. We're going to be giving that support to the bache because that's what we're here for, and to support the youngsters. Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ki Fateh. Another amazing Shabbat, absolutely amazing to hear that. Don't you just feel the Ranviji, that you can hear you feel the vibe of Vaheguru the Naam Jada Hega, just the running through the studio, right? It's amazing. Do you think, sorry, Baji, I was going to say, you play the tabla too, don't you? If I remember your dad telling me correctly. Yeah, so we might have to get
our Shota Paji up there next time. one IQ test for you now. Yeah. Which tune this is? It's a very famous tune when you were in maybe nursery reception year 1. English song, very famous all over the world. Starting with T. Twinkle, twinkle. Oh, that's the one. Oh, That's the very one. good. Yeah. Twinkle, Twinkle, yeah. little star, Guru Nanak ji nu karo paranam. Same tune. Oh, amazing! Yeah, that's true. It's funny. Do the masun disi? I could, like, I had it in my head, but I couldn't think. Geriya, है ना? And do the sihon kya? And I could see you were there, had your hand up, trying to give the answer. And there's 2 other songs. It's matching ABC and Baba Black Sheep as well. That's really good. How does that? That's really good. How you've linked it to the English Jedi rhymes here, which is really nice. Because I tell you why that's nice. You've brought that oneness in. That, for example, Sikh Jedi philosophy, Sada Guru Granth Sahib Ji always says about we're one. You've done that through the Shabads. That's amazing. Where did you get that idea from? Actually, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਕਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 1 2 1 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜੋ 3 4 3 4 ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਪੋਇਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ ਟੂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆ ਆਮ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਵਿਦ एवरीवन ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈਨਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ Very good. So Asivi, we'll think of that's going to be your homework now. So I'm afraid to say to your parents that we're going to be sending Ranveerji home with some homework. So please do help support him. And to my parents, can you help me with the homework because I really will need your help. ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ exactly ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ Very good. It's ਚਾਹੀਦਾ because like they say every day ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ and I find Paji with me I think school is and it has been a very long time ago but ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ and there's no better way than learning you know so and actually Ranveerji you were saying maths is one of your favourite subjects right so I'll just you can test me so 5 plus 5 equals 11 correct 10 Thank you. On the show, I've been caught out now. I don't know my maths very well. So are we going to be doing a role play, or are we going to be doing that later on, Baji? The plan next, what are we going to have another Shabbat? Only. Called Shabbat. Okay. Then we'll be going to the role play. Okay, Tika. So Sangat, we have one more Shabbat from the Pyare Bache. We're going to go over and listen to that, and then we will come back and we'll be listening to a short role play. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Guru Nanak
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। It's amazing, Shabbat. So we have another one, Baji, after this. That they're going to be one more. Yeah. Very good. So the next one, you're able to tell us, or Kedi Shabbat one here, or is it going to be a surprise? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ that one, okay. And Baji, quickly on the one that they've just obviously now just recited, है ना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, just a little bit more about the meaning? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਸ਼ਬਦ, ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਇੰਜੋਇੰਗ ਦ ਸ਼ਬਦ। ਇਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਨਸ ਕਲਯੁਗ, ਤਾਰਨ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ when you say ਤਾਰਨ, you mean ਤਾਰਨ ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਰਾਈਟ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਹਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਟਾਲ ਖਾ ਲਈਏ, ਆਹ ਸਟਾਲ ਖਾ ਲਈਏ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਪਏ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਇਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਲੰਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਛਕ ਲਓ। What is the difference? What do you think? I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲਓ, isn't that then more of a ਜਿੱਦਾਂ the respectful way of saying it because it's ਲੰਗਰ? That's how I would assume that it is. Why that is langar is what I believe. ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੜਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੜਾਹ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। That's a beautiful way of putting it. Really, and that's very deep. The meanings ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, because sometimes you know for the youth especially, you know, we struggle to understand the meaning. You put it so nicely that you can understand it, so yeah, that makes sense. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਦ ਲੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਅਰਦਾਸ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਪਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਰੈਡੀ ਫॉर आवर नेक्स्ट शब्द? Yeah, please. Ready for the next one? Play ਕਰ ਲਈਏ? ਹਾਂਜੀ, we're ready. Oh, we will when we come back. We'll do that. We'll do this shabbat and then we'll come back and do the role play. So Sangat ji, one more shabbat from the pyare bacche, please, and stay with us and do not go anywhere. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ Na
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. I just want to say thank you so much for Khalsa Primary School. Sare, I know, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ that ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ in the morning and to basically, jump Vaiguru Ji the Na through the Shabats. Absolutely amazing to see. So thank you and God bless you, and thank you to the parents as well that you've allowed them to come, and it's down to us really to encourage the youngsters. And with Vaiguru Ji's Gidba, that's the way that we can do it. With his Naam, that's what basically is going to flourish. So what, God bless you. Thank you so much. It's been complete anand. Thank you, and thank you to Benji. Thank you so much. So Baji, whether I thought Javi Shabbat, that thought just anu meaning there, because somebody may have just joined us just now. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਰੋਲ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨੇ. ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਮੀਨਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ. ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ. ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰਦਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਵਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ. ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਰਡ ਨਾ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਇਲਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ. ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਹਨਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਰਬਾਬੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਲ ਕੇ ਉਚਾਰੀ, ਰਲ ਕੇ ਗਾਈ. ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Baji, we've only got a couple of minutes left. And firstly, before, I just want to quickly say to the Sangat, please maafi mangdi about the technical difficulties that we had. But yeah, we could quickly go on to the role play. We only have 2 minutes left, so literally 1 minute de vich, please, if they could do that before we finish. Do you want to do your role play? Fateh. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. This is Veera from Talwandi News reporting today about the birth of a special baby born in a small village of Talwandi. We've had news that this is the most unusual birth. I'm here now with Dalton, who is the midwife who helped deliver the baby. So Dalton, what can you say about the baby that was born today? A great saint and godly person was taken birth in the house of Metta Kallu at Talwandi today. Oh really? How did you know it was a great saint and godly person? Because when the baby was born, a great big light filled the room and there was music being heard around the room. When I was delivering the baby from Mata Tripta, she was also amazed at how angelic the baby looked when he first came out. The baby didn't even cry and just smiled at me. Wow, that sounds so unusual. I've never heard of a birth like that before, and I have seen and heard about many births in this village. And that's not all. Then I was so mesmerized after I looked into the baby's eyes that all my heart desires were fulfilled, and I was overcome with so much peace and contentment inside from that moment. I even refused to take payment for my services in helping to deliver the baby because I had received everything I wanted when I first looked into the eyes of this baby. That sounds so amazing. Gosh, Metta Kalu and Mata Tipta are the most luckiest parents in the world to have given birth to such a heavenly baby. He must be sent by God to help the people on this earth. There's so much pain and suffering everywhere at the moment. No one really knows how to follow God because all the religions are about hate and control at the moment.
The poor and low caste are not given a chance to go to the temple or even listen to the Holy Scripture. Women are being mistreated and used as objects. Priests are using religion for business and not for helping everyone find God. You're right, we could use some help. I hope you're right. I hope this new baby will come to... I hope this new baby is the one who has come to save us all and help us all find a way to get to God and bring new life to this world that is such darkness now. What is the name of this baby who has just been born? They named him Nanak. Nanak, 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 Nanak. Wow, even this name is bringing me peace and hope inside. This seems to be a very powerful name. A name that will spread far and wide into this world. A name that will bring peace and comfort to the poor and fair to the ruthless ruler. One which will be the savior for us now and forever. Yes, you're right. I felt that too when I heard the name Nanak. It makes me feel different inside whenever I say it. This must be the name that will change all of humanity for the better. Tan Tan Shri Guru Nanak Dev Ji. Tan Tan Shri Guru Nanak Dev Ji. Tan Tan Shri Guru Nanak Dev Ji. Thank you so much. Thank you. It's weird, time went by so quickly, but thank you. God bless you once again. And thank you to all Khalsa Primary School for coming on, and Mandeep Baji as well, you know, for pulling this together. Sangatji, once again, please send a maaf kariyo about the technical difficulties. Ranveerji, thank you for giving me your company and for making the show a fantastic show. God bless you and your parents. But Sangatji, really quickly, I just want to make one quick announcement. There's an exhibition taking place 4th of November at Guru Manyo Granth on Sikh art from 2 o'clock to 6 o'clock. You can go online without shape, without form. Please check that out, and please do see aisle and spread the word to all your family and friends. And please send a maaf karo for the technical difficulties. We look forward to you joining us next week. Have a good week ahead. God bless you and your families. If ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।